Alright, we hebben anfangen met zingen nummer 1 in Glaubenslieder. Nummer 1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich, und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was ich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stellen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets um Ruhm. Heilig, heilig, heilig zu. Heilig, Herr Gott Zebaoth. Heilig, Herr der Himmelsherren. Starker Helfer in der Not. Himmel, Erde, Luft und Meer sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Auf dem ganzen Erdenkreis loben Großheit, Ewig und Kleinheit, dir Gott Vater dir zum Preis. Singt die heilige Gemeinheit, sie singt Lob auf seinen Thron, deinem eingeborenen Sohn. Next we hebben draaien nummer 77. Nummer 77. Dir, Herr, sei Dank für Hab und Gut, das du uns hast beschert. Von deiner Hand ja alles kommt, du bist des Lobes wert. Wir sagen dir, Herr Jesus, schon hier von Herzen Dank. Doch bringen wir
Goede namiddag, hola. Laatst mag zijn zoveel mensen uitgekomen. En ik glaube, die haben damit alle bewezen, dat die wel een beetje Dankschein brengen. Dan is ziemlich ervoeren. En ik ben ook tot hier aangekomen. En ik kom me wel den 30. psalm. Dat is een psalm van David für die Tempeleinweihung. En ik dacht mir dan, wenn ich den ersten Vers würde mit anders lesen, vielleicht würde es ein klein bisschen mehr sein merken zu uns. Ich habe die Namen, weil ich alle Salz haben sagen, aber ich war an meinen Namen gebrochen. Ein Psalm von Johann, auf dem Erntedankfest. Ich habe die Namen alle Salz gebrochen und dann werde ich von du wieder lesen. Herr, ich will dich hochheben, weil du hast mich geholfen. Und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich nur die am Halb schrie, mögst du mich ganz gesund. Mögst du mich gesund. Herr, du hast meine Seele verschont und mich am Leben geholt, dass ich nicht an das Grab brüch. Sing für ihn. Geh seine Helge, lof seinen Helgen Namen, will sein euer erstmal für ein Augenblick, aber seine Gnade als für Lebenszeit. Ich mag danach hielen, aber Smaris Kampf war Fried. Ich aber seht, dann aus mir dort Gott ging, ich war niemals mehr ungelegen. O Herr, durch dein Gefallen an mich hast du mein Bauch stark gemerkt, aber als du die verstärkst, wie mir Angst. Dann raub ich dich, Herr, und fruch nur deine Halb. Was an mein Tod für ein Gewans, wenn ich am Grab lieg, wat ich darf die loben, und wat ich darf die loben, und wat du von reden, wo treu du bist, horch, o Herr, und hab Mitleid mit mir, o Herr, sieh du mein Helfer. Du hast mir mein Klauen genommen und an der Stadt mir gemerkt, mit Fried zu singen. Du hast mir meine Trierkleider uitgetragen und mich mit Friedenskleider gekleidet. Dort mein Hort die singend loben kann und nicht still bleiben. O Herr, mein Gott, ich will dir ewiglich danken. Ja, dat wird mehr, was ich mir gewählt habe zu lesen. Und ich dachte bloß mit über das, als von David seine Psalmen, und ich frage sich bis gerade so, oder rede von, wenn ich am Grab liegen würde, dann würde mein Fürste nicht mal danken können, sondern also du machst auch ganz klar, dass er das tut. Und ich würde bis jeder einen Mut merken, was das finde ich auch tun. Ich glaube, er ist gut wird, von so, war ein ganzes Jahr viel Sehen gegeben. Und ja, weil wir am finde auch mal gescheit danken dafür. Ja, was so weit. Guten Tag, alle. Ich will hier ein kleines Kartengedicht überlesen. Und hinter dort habe ich meine Gruppe beraten, weil wir noch ein Lied singen. Die Gruppe wird dann abkommen, wenn ich das habe. Das kann dann sein, wer das damals sein. Das Menschendank gilt Gottes Tod, die uns so reich belohnet, die uns Korn und Früchte ernten lässt, für Hunger uns verschonet. Das Menschendank gilt Gottes Gunst, die uns stets gewähret, dass die roten Reben reifen und niemand Brot entbehret. Das Menschendank gilt Gottes Wort, das uns lehret erbarmen, dass wir sehen Leid und Not und reich gebe den Armen. So stimmen wir in Loblied an, den Geber Gott zu ihr, denn ohne Tod und Gunst und Wort blieb Herz und Schänen leer. Das ist so weit, dann kann meine Gruppe nun abkommen, weil ich mir bereit mich halten und Leute sehen.
Für was bist du dankbar? Ik ben dankbaar dat we nog helemaal een helper hebben wie een schwere Tiden kommen. Und für was bist du dankbar? Für den Dorn. Was? Okay. Da lohnt sich doch ein Danklied zu singen. Ja. Klinkt wel maar, hè? Ja. Ja, ik zie dankbaar dat ik hier vandaag kon met mijn vrienden op geboren zijn. 4 jaar 3, we worden daarna 4 jaar. Wat we het eerste Mal hier in deze kerk kwamen, dat we dan harten dank vast. En dan werden mijn vrienden buiten voor daar en ik hier ben. En ik zie dankbaar dat we hier vandaag bij gaan ben zijn en nog geboren. Ik wil nog een danklied zingen. So, ik ben nog voor veel meer dingen dankbaar, maar dit is nu een wat me zelf weer is vandaag. Jente Kossam wird wieder neu. Wer fehlt noch zwei? Einer der wieder. En we allemaal wel kon met zingen, dat is een vreemd lied. Dus aan het goud zonne, die kan het ook weiter. Oh God, von dem wir alles haben, die Welt ist unser großes Haus. Die Oberquelle ist endlich oben, recht wie im Vater drinnen aus. Den Segen macht uns alle reich, auch lieber Gott, wir
Dat is zoiets als ik me had Edenthal. I am worried because there is so little to eat in the house. It can't be helped. It's been a hard winter. The neighbors are no better off than ourselves. It's the children I'm thinking about. I wish I had something hot and tasty to give them. I wouldn't say no to that myself, but you can't make a rich soup out of a pot of hot water. Good evening, friends. I couldn't help hearing what you said just now. If you'll give me a pot of boiling water, I'll show you what can be done with it. There's a pot half full of water on the fire, sir. However, I don't understand what good boiling water will be. Don't you worry, good mother. If we work together, we can make the most delicious dinner you have ever tasted. For now, just leave it to me. That's about all we have, but you're welcome to it. These onions we all find in the we could find, Mother. They were back in the shed. That's fine, my lad. Drop them into the soup. They'll turn into the tastiest dinner you have ever eaten. Onions in boiling water. I can't believe it. If we'll work together, we will make a wonderful meal. Should we go and tell the neighbors about it, sir? You see, they don't have much to eat either. They'd be glad to help us make a meal. Scurry along, both of you. Tell the neighbors to bring something usable for the pot. Well, Neighbor Brown, I heard you were making a meal. I've been eating boiled potatoes every meal for they're all that I have. If the peddler could give them a new taste, I'd be especially thankful. Just wait and see what we can do when we work together. You'll be amazed, Widow Post. Buenas, we heard you were making some soup. I brought some radiccias to see what it does to the flavor. These are most welcome. Indeed, I'll give them a delicious flavor. It's delicious. What's all this I hear about a dinner you're making? I'm always willing to try something new, especially when food is scarce. I brought this bare bone along. If you can make some with that, I can get some more. Maybe I can even find some with some meat on it. Yes, I can definitely use it. Thank you. I've only got this sprig of parsley I've been growing in a little pot in my house. Could you turn it into something fit for a dinner?
Gladly, Mother Goodall. Thank you. The flavor's better already. It's not much that I have, just a few carrots. Could you give a new flavor to them, sir? Carrots are what we especially need. They are wonderful. Why? The pot is almost full now. It smells better. My mouth is beginning to water. Sheesh. It's nearly ready. Well now, that's the trick of us working together. Good neighbors, you don't depend just on your own. Everything is all mixed up together. It tastes better that way, and there's lots more of it. One thing alone makes a poor dinner. So put what you have together and stir it together. When it's done, you'll have enough for all. And a meal that's good enough for even a holiday. Come taste of it and see. Well, now that tastes good, right? Ja, wir haben die Profen, was hier oft spielen, wo eine Arme nur damit herging mit Onkels bin Danksphasen. So, die hatten alle nicht viel, aber wenn die alle top schaffen, einer braucht mit Edschaken, mit Zippeln, mit mit alle top, dann über den jaft eine volle Multit. Wenn jeder einer braucht bis für sich selbst zu holen, dann kann man noch nicht haben. So, wenn wir top schaffen, dann haben wir was merken, wenn wir ein bisschen clean pass hier haben. So, ich mit dir verstehen, kann man auf Englisch steht. Dankeschön. Good afternoon. I'm going to read a story here, or tell a story. It might not be directly about Thanksgiving, but I think it has some lessons on thankfulness for God's protection, and also how God can use hard times to bring something good about. The story starts with Matthew Grady. Matthew Grady was preaching for a little Mennonite church on the edge of a town close to the mighty Rio Grande. Matthew read from the Bible and helped the people of Los Ebanos to love God. Matthew loved the church people, and he kept teaching them Jesus wants us to love everyone, even those who hate us. Many more people were coming to the big Catholic church where Father Custa was a priest. And Father Custa hated Matthew Grady because he was taking some of his people away from his church. He saw people going to Matthew's church and it made him jealous and angry. Matthew showed his love for Mrs. Harms, the old lady who ran the boarding house down the road. His wife Lisa helped Mrs. Harms do the laundry, and Matthew often went and talked to her about God. They brought her vegetables. She was a lonely old lady, and they went and they were her friend. They were her family. Even if you don't have family of your own, you can be part of God's family, Matthew said.
we can be together as his family and care for each other on earth. And when we die, we will be part of God's family in eternity. Yes, Mrs. Harms said, I can't think of anything more wonderful. I love coming to church to hear you talk about God. And I thank you for all that you do for me. But please be careful. Watch out for Father Costa. Matthew showed his love for Grandma Pena, who lived next to his church. He shared vegetables with her. And he showed his love for Grandma Pena's son, Juan. Not many people in the little town owned a pickup, but Juan did. He used his pickup to sell vegetables. Juan was sorry for his sins, and he wanted to be a part of Matthew's congregation. They talked about God as they rode around in town. God loves everyone, even those who do bad things, Matthew told Juan. He wants everyone to love him. Folks in this town need us to show them how to love him. But what if people do bad things, Juan asked. We'll do good things back, said Matthew. That's easy for you to say, Juan said. I've lived in this town all my life. I see bad people every day. The truck passed the big steeple and the men got started talking about Father Costa. And Juan asked Matthew, Father, what will you do if, or it says here, do you know the priest there? His name is Father Costa, and he hates you because people leave his church to listen to what you say about God. Father Costa says he will chase you out of town. What can you do about that? I will love everyone, even Father Costa, said Matthew. Even if he doesn't preach from the Bible, I will still show him love, and I will pray that God will change his heart. The next morning, Matthew Grady found a dead cat on the porch. He told Mrs. Harms about it when he went to visit her. Mrs. Harms was silent for a while. Then she said, Matthew, I think I know who put that cat on your porch. Watch out for Father Costa. When Matthew went home, he and his wife prayed together, and they asked God for his protection. He prayed for all the members of his church. Matthew Grady showed his love for Father Costa in any way he could. Once he found Father Costa's little dog wandering in the neighborhood. He took him back home. Father Costa was angry with Matthew. He said, my Toto can find her way home. He slammed the door so hard that Matthew heard a picture fall off the wall inside. Another day when he took bread over, Father Costa never came to the door. Matthew caught sight of the priest, but the priest would not come and open the door. Whenever Matthew met Father Costa, he greeted him with a cheery hello. Father Costa never answered. Sometimes he stared at the ground, sometimes he just smiled to himself, a sly little smile. It seemed the more Matthew loved Father Costa, the more Father Costa hated him. One Sunday morning, Matthew Grady stood behind the pulpit in the little old church and preached about love. If someone is mean to you, do good to them, he said. The window beside the pulpit shattered as a rock flew through it. And if someone throws a rock at you, said Matthew, don't throw it back. After the sermon, Juan Pena led a song about God's care. Everyone joined in. God will take care of you, they sang. Beneath his wings of love abide. God will take care of you. As Matthew Grady walked home, he greeted Father Costa, who was standing at the door of his big church, saying goodbye to the last person to leave the service. Good afternoon, Father Costa, Matthew said politely. Father Costa scowled and lowered his head. He didn't answer, but turned to go back inside the church. The next week, Father Costa's men broke all the windows in Matthew's house. Matthew fixed his windows and told his people, Jesus said we should pray for those who hate us. We should pray especially for Father Costa. And Matthew kept on preaching about God's love and care. A few days later, Matthew met Father Costa when he was walking down the street in Los Ebanos. It's a fine morning, isn't it? Matthew said. Father Costa didn't smile. But Matthew saw the reflection of Father Costa's face in the window. Father Costa's face had a wicked grin. Just then, the sound of singing filled the air. Juan Pena was driving by with his little pickup. He was playing hymns. He drove around town playing songs from a record player. He played Rock of Ages and Sweet Hour of Prayer, but most of all, he played God Will Take Care of You. Father Costa turned toward the truck. His lips moved and he shook a fist at Juan.
That afternoon, Matthew went home and was talking to his family about Father Costa. Lisa was frightened. She said, let's leave. Let's leave Los Ebanos before Father Costa does something bad to you. I'm afraid that the people in town here will hurt you. God will take care of you, Matthew told his wife and his 2 little girls. Let's sing a song. Together they sang, "Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you." That is Juan Peña's favorite song, said Matthew, and I think it's becoming my favorite too. At the close of the Wednesday night service, when Juan led the song, "God will take care of you," the people's voices shook a little. As Matthew walked down the church steps afterwards, he nearly bumped into a dark shape of a man. "Go," the man whispered. "Go away and do not come back." Matthew thought he recognized the voice of one of the storekeepers. As Matthew and his family walked toward home, shadows moved through the night. Small groups of men stood beside the road. Matthew heard whispers that stilled as he passed. After that, things were calm. No more dead cats or broken windows, but Lisa didn't trust Father Costa. She was afraid he was still planning to do something to hurt Matthew. "It's really calm around here," she told Matthew one morning, "like the calm before a hurricane." "That's true," Matthew agreed, "but we will keep doing good and telling people about God. That is all I know to do. God is calling people. Let's get busy helping the people around here. I will keep telling everyone to read the Bible and follow God. I will keep telling people about God's love." Juan Peña's truck drove by playing a hymn. Matthew smiled. "God will take care of us," he told his family. The days grew hotter. Matthew Grady went from house to house helping people, telling them about God. Day after day, clouds piled higher in the sky, but still there was no rain. One day after Lisa had put her girls down for naps, Matthew sat in the house studying for a big sermon. He heard thunder mutter over across the river in Mexico. And then Laura called quietly to Matthew. "A group of men is marching toward our house," she said. "That's fine, dear," said Matthew, as he wrote down another scripture. "It isn't fine," said Lisa. "Father Costa is walking with them. He looks very angry. He is waving his hands and talking to the men. The men look angry. I think they've been drinking and they are carrying some things." Matthew and Lisa looked out the living room window. As the men came closer, they could see that some men carried buckets with black liquid oozing over the sides. 2 men carried pillows. A few feathers puffed from the pillows and hung for a moment in the still air. 2 of the men carried a long fence rail between them. 2 more men came carrying big brushes. "Oh, Matthew," said Lisa. And then Matthew knew what Father Costa wanted to do. The men planned to grab Matthew and paint him all over with sticky tar from the buckets. They would empty the feathers from the pillowcases and stick the feathers all over him, and then they would make him sit on the fence rail. They would bounce him clear through town so the townspeople could laugh at him. And when they were on the other side, they would let him go. They would tell him never to come back. Matthew remembered not long ago a mob had tarred and feathered another Mennonite minister in a nearby town. "Let's pray," Matthew told Lisa. They knelt in the living room. "Dear God," said Matthew, and then through the living room window he heard singing, "Be not dismayed, whate'er betide." Juan Peña's pickup fishtailed around the corner. The pickup roared toward the house. In a cloud of dust, Juan's pickup skidded to a stop in front of the house. "Hurry, Matthew," said Lisa. Matthew ran out the door, racing to beat Father Costa and his men. Matthew slammed the pickup door and Juan popped the clutch, roaring down the road away from Father Costa. In the old cracked rear view mirror, Matthew could see Father Costa jumping up and down in rage, feathers from the pillows puffing around his feet. A few drops of rain hit the pickup windshield. Rain spit on the dry road where Father Costa and his men stood. Lightning stabbed past the pickup window. Thunder snarled and muttered. Black clouds moved across the Rio Grande from Mexico, and a sudden din on the pickup roof made Matthew jump. "It's hail," said Juan. "Big hail. Let's circle around. Maybe we can offer Father Costa a ride." But as they circled back toward Matthew's house, they saw Father Costa racing away in the distance, his black robes flapping around him. The storm snarled and growled around them. Juan dropped Matthew off at home.
All night the storm raged. In the morning, Matthew stepped out onto his porch and viewed the damage from the hailstorm. The vegetable garden Lisa had so carefully tended was in ruins. The bucket of tar still sat where Father Costa's men had left them when the storm chased them away. Matthew saw a loose piece of tin up on the roof by the chimney. Lisa, he told his wife, I need to patch our roof. I'm going to get my hammer and nails. Matthew was up on the roof when he saw Father Costa walking by the road. Father Costa was looking at the ground. Father Costa, Matthew called. Father Costa jumped in surprise. He walked faster. Father Costa, Matthew called again. Father Costa looked around, but he didn't see Matthew up on the roof. He walked faster still. I must follow him, Matthew told himself. Something is bothering Father Costa. Maybe he will want to talk to me. Matthew climbed down the ladder, 2 rungs at a time. He ran after Father Costa. Father Costa ducked under a fence and headed down it through a rock-strewn pasture to the Rio Grande. Matthew dodged some rocks. He jumped over a few cacti. Close to the river, he caught up with Father Costa. Father Costa was staring down at a big pool just below him in the river. It was quiet and deep and very still. Father Costa, Matthew called again. The priest jumped nervously. He turned to look at Matthew. Slowly he stepped away from the riverbank toward Matthew. So it is you, said Father Costa. His face was white. Yes, panted Matthew. Who did you think it was? Out on the road I heard a voice from somewhere up high, said Father Costa, and I thought it might be God calling. After last night at my house, I would believe anything could happen. I called you from my roof, Matthew explained. I was nailing down a piece of tin that the storm blew loose last night. What happened at your house? Well, said Father Costa, you know my house is built onto the big church. You know the walls are made of adobe. We built the steeple on the church so high we were afraid lightning might hit the steeple and ruin the church. So we put a lightning rod way up on top of the steeple. We hooked a wire to the rod, and we ran the wire down to the ground through the wall between my house and the church. Oh, said Matthew Grady, did lightning hit that lightning rod last night? Yes, said Father Costa, but the lightning charge didn't go to the ground through the wire. Where the wire stuck out of the wall close to my bed, the electric charge from the lightning jumped to my iron bedstead. It set the mattress on fire. I fought the fire last night while the storm roared outside, and this morning I walked outside to see my garden smashed and my fruit trees ruined. I am very sorry to hear that, said Matthew. I will be glad to come over this afternoon and help you clean up. And there's something else, Father Costa. I forgive you for what you've been doing to me. You know that, don't you? God will forgive you too if you let him. The 2 men sat silent for a long time. Then Father Costa said, yes, I know that. And then Father Costa whispered, when I was young, I loved God, and I loved a Christian girl, but she died. I never married. I became a priest. I grew angry at God and at those who preached that God is a God of love. And now people know me as a powerful Father Costa who can forgive sins. But I am the one who needs to be forgiven. Will you pray the Lord's Prayer with me, asked Matthew, and so they knelt together, the preacher and the priest. When they were finished, Matthew said, come home with me. Lisa will fix us some lunch. As they tramped back through the field, Matthew thought again of the Lord's Prayer and the words, thy will be done on earth as it is in heaven. Yes, thought Matthew, God's will is done in earth in spite of men like Father Costa. More people are coming to church every Sunday to hear about God's Son, Jesus, and Father Costa wants to be forgiven. Lisa was surprised to see Father Costa, but she smiled at him. She soon served up dishes of stew for the 2 men, and for herself and the 2 children. She also placed slices of homemade bread on the table with butter. Father Costa glanced at Lisa, and then at the 2 children seated at the table. He looked around the simple little home, then he looked back at Lisa and the children. For a moment, deep sadness shone from his black eyes. Then he turned to Matthew. You were working on your roof when I passed, Father Costa said. You left to follow me. I would like to help you finish patching your roof. A short while later, when Juan Peña drove by,
The two men were working close together up by the chimney. Father Costa was spreading tar on the mended hole with a paintbrush. Juan peered up at the two men in astonishment. Then he smiled and waved. Matthew Grady and Father Costa smiled and waved back. The pickup roared on, but above the noise, they could hear the words of the song from the record player. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. I'll be reading a poem called The Curse of Empty Hands. At dawn the call was heard, and busy reapers stirred along the highway leading to the wheat. Wilt reap with us, they said. I smiled and shook my head. Disturb me not, said I, my dreams are sweet. I sat with folded hands and saw across the lands the waiting harvest shining on the hills. I heard the reapers sing their song of harvesting, and thought to go, but dreamed and waited still. The day at last was done, and homeward one by one the reapers went, well laden as they passed. There was no misspent day, not long hours dreamed away, in sloth that turns to sting the soul at last. A reaper lingered near. What, cried he, idle here? Where are the sheaves your hands have bound today? Alas, I made reply, I let the day pass by, until too late to work, I dreamed the hours away. Oh, foolish one, he said, and sadly shook his head. The dreaming soul is in the way of death, the harvest soon is o'er. Rise up and dream no more. Act, for the summer fadeth like a breath. What if the master came tonight and called your name, asking how many sheaves your hands have made? If at the Lord's command you showed your empty hands, condemned, your dreaming soul would stand dismayed. Filled with strange care, then less chance came not again. I sought the wheat fields while the others slept. Perhaps your break of day, the Lord will come this way, a voice kept saying, till with fear I wept. Through all the long still nights, among the wheat fields white, I reaped and bound sheaves of yellow grain. I dared not pause to rest, such fear possessed my breast. So for my dreams I paid the price in pain. But when the morning broke and rested reapers woke, But when the morning broke and rested reapers woke, my heart leaped up as sunrise kissed the lands. For came he soon or late, the Lord of the estate would find me bearing not the curse of empty hands. Alright, nächstes Unity tam hier wat kom sein oder die Dank was fair, aber ich kann doch irgendwie merken, die Dank dass wir an sein in Junior Martins, weil hier nach wat kom sein, dann ist das Unity. I'm going to read a story in English because I can't read it in German. Mr. Turkey took a walk on Thanksgiving Day. He saw a pig inside the park and stopped so he could play. "Good day," the piggy said to him. "I must be on my way. I need to hide, for some folk like to eat ham on this day." The first Thanksgiving. On September 6, 1620, a small wooden ship called the Mayflower sailed on its way to America. It had left England with 102 people. These people came to be known as Pilgrims. The Pilgrims had left England because King James had not want them to practice their own religion. They were in search of a new home. Sometimes the sea was calm and gentle. The weather was warm and birds flew overhead. Fish leaped above and dipped below the clear blue water. The children in the tiny ship laughed and played hand games. At other times the sea was rough and stormy.
Heavy clouds plopped into the sea and into the Mayflower. Tall waves rocked the ship. The children were afraid. With more gray skies than blue, the Mayflower sailed along the ocean for 2 months. Finally, after the long journey, the weary pilgrims sighted land. "Land ahead!" someone shouted. As the Mayflower got closer and closer, there was nothing but tall trees as far as the eye could see. "We have found the new world," someone said. The pilgrims were very happy. Slowly the ship made its way inland. This was December 21, 1620. The pilgrims docked the ship and came ashore. They were on the land of the Wampanoag Nation. This was the village of Patuxet. "We will call this new land New England," said William Bradford, the pilgrims' leader. "Today this place is Plymouth, Massachusetts." The pilgrim began to explore the new land. They saw no people. The Patuxet, Wampanoag, and thousands of other native people had died from a terrible sickness that came with European fishermen in 1616. In no time, the pilgrims began to get settled. Winter was fast approaching. They knew they needed sturdy shelter and a place to store food. While the women took care of the children, the men began to build. They built one big house that winter. They called it the Common House. The winter was bitter cold and often snowy. The pilgrims did not have much food left from their trip. Most of the time they were hungry. They tried to stay healthy and cheerful, but it was difficult. Many of them became very sick. The Common House became a hospital for the sick, but the house did not provide enough heat to protect them from the cold, fierce winds and icy storms. Many died. Only 50 pilgrims survived as the winter dragged on. Then one day the pilgrims realized that the long, hard winter had ended. They heard birds chirping, leaves had sprouted on the trees. Spring had arrived. One afternoon, a native man appeared outside. The pilgrims were surprised when he said, "Welcome, Englishmen." He learned English from English merchants who came on ship with goods to trade. He was Samoset of the Abenaki people. Later, Samoset brought his friend Squanto to meet the pilgrims. Squanto knew English too. He had been kidnapped and brought to England in 1614. 5 years later, he made it back home. Squanto taught the pilgrims how to plant corn. He showed them how to put fish in the earth 2 weeks before planting. He explained that the fish would fertilize the earth and help it grow good corn. The grateful pilgrims began to plant corn as they were taught. They planted seeds for beans, squash, and pumpkins too. The pilgrims learned how to fish, to dig for clams, and to catch eels. After a while, Squanto visited and brought along Chief Massasoit of the Pokanoket Wampanoag. The chief had 60 of his men with him. They talked to the pilgrims about why they had come to their land. William Bradford and Chief Massasoit made a treaty. They promised to band together against people who would harm them. Soon it was time for the pilgrims to prepare for the coming winter. Squanto showed them how to find their way through the woods and how to hunt animals for meat. The pilgrims built more houses. They worked hard all summer. At the end of the summer, they had built 7 small homes. Green leaves turned red, gold, and orange. With autumn's arrival, the pilgrims' harvest was plentiful. There were tall stalks of corn, large orange pumpkins, squash, and beans. The pilgrims were very thankful for their food. Because they were so happy, they decided they should have a big feast and give thanks for all their blessings.
That fall, in October 1621, they had a harvest feast. For the feast, the men hunted wild turkeys that the women cooked. 90 Wampanoag, including Chief Massasoit, joined the pilgrims at the feast. The guests brought deer that was cooked over a blazing fire. Huge servings of meat was placed on long tables that stood side by side. There were meat pies, wheat breads, and corn puddings. There were berries, grapes, dried plums, and nuts. For 3 days, the pilgrims and the Wampanoag came together in celebration, eating, dancing, and playing games. This feast was later called the first Thanksgiving by President Abraham Lincoln in 1863. He proclaimed the fourth Thursday of November as the official Thanksgiving Day. Total bill, $0. Albert E. Bailey tells the bill to his mother and mother's bill to Harry. The first bill itemized the various jobs Harry had done about the house and ended. Total that mother owes Harry, $3. The bill was promptly paid. But the next morning, Harry found a statement from his mother, and this is what it said. Food for Harry, 10 years, $0. For clothing and home, 10 years, $0. For toys, skates, and bicycle, $0. For dishwashing, cooking, and ironing, 10 years, $0. For nursing Harry during pneumonia, $0. Total Harry owes mother, $0. That's why you should be thankful for a mother. When Father prays, he doesn't use the words the preacher does. There's different things for different days, but mostly it's for us. When Father prays, the house is still. His voice is slow and deep. We shut our eyes and the clock ticks loud, so quiet we must keep. He prays that we may be good boys and later on good men. And then we squirm and think we won't have any quarrels again. You never think to look at Dad. He once had tempers too. I guess if Father needs to pray, we youngsters surely do. Sometimes a prayer gets very long and hard to understand, and then I wiggle up quite close and let him hold my hand. I can't remember all of it, I'm little yet, you see, but one thing I cannot forget, my Father prays for me. That's why I'm especially thankful for a father. Dankeschön. Ja, wenn wir nicht eine Mom und Dad haben, dann würden wir nicht hier sein, so von der aus an, nicht? Und ja, nu is het geen tijd. We allemaal wat hij dankbaar voor is, kan hinopkomen en dat sharen, oder haben wir dann ordentlich, hij dan hier boven komen zijn. I am especially thankful that you for God's mercy and grace. This last year, I've had quite a few days where ik weet niet het woord, but I just feel black and broken and sad and depressed and whatnot all. And God is always with me and He is my Father and I'm so grateful for it. Ik wil nog wat versen lezen out of Psalms. It says, Hij handelt met ons niet doen, is onze zin verdient han, en struft ons niet doen, is wie arg doen han. Want hij haar mij niet geholpen had, would mijn zal bald ham in stellen grofje leen. Als ik zei, mij glappende feit, dan hield die tru had je lijf o haar mij oprecht. Wilt du haar best goud en reute vergeven? De haar is vol genoeg in metleid, geduldig en truehartig lieftoelig. Nachhöringsauto wordt wel wat sharen.
Ich bin echt das letzte Jahr besonders dankbar geworden für die Gaben, was Gott auf Menschen gibt. Dass Gott Menschen noch auf Doktorgaben gibt. Das ist unsere Tochter, das von der Krieg ein Jahr trägt, was wir zum ersten Mal nach Guatemala fliegen, wo die Beine fixen können. Und wir haben ein bisschen, es nicht nur ein leichtes Joy war, aber ich bin dankbar, dass es nicht so wie es ist, was es nicht ist. Das ist ein Werk, wo die Doktor sagt, wo sie kann tun, was immer renoviert, dass sie wohl spielen kann, und das ist bis so verwirrt, was auch. Und auch für all die, die da haben, mit gedacht und mit geholfen, habe ich so wirklich gefällt. Dankeschön. Ja, Gott ist allmächtig. Wenn wir von seiner Hoffnung verändern, er hofft uns. Nachher ist schwer. Gute Nummer. Ja, dankbar zu sein. Das ist ein sehr gutes Ding zu tun. Weil wir von jetzt ein Ried Menschen behalten und checken wird, weil es ein Ding ist, wir können hier. Wir sind Firma vielleicht, wir haben sehr Knober, sehr arm. Aber wenn ein Ried vorhat, der die ganze Mehrheit betrachten, was die realen Menschen sind, die ziemlich sehr arm haben, dann sind dort Menschen, die haben dort viel Jammerfall als wir dort haben. Dass wir glauben, wir sind Firma arm, aber haben Geld. Das ist ein Ding, was ich bis dahin mitnehmen will, das ist ein Ding, wo wir dankbar für sein, so gut ist, was wir haben. Und viele zu sein, die haben, wenn wir in das Haus reinkommen, dann bleibt. Und das ist, was wir hier nicht haben, dann. Wir schauen uns hier gut. So, das ist ein Ding, wo wir sehr dankbar für sein und dankbar für sein, dass wir schaffen können, dass wir schaffen können und essen können und viele Leute wieder die Hand messen. Die Menschen haben, die einen Knopf haben. So, das ist ein Ding, wo wir sehr dankbar für sein, dass wir hier, so gut ist, was wir hier haben und wir können den Herrn loben für das. I'm thankful for sisters that wash dishes for me. Nicht alle Menschen haben Sassen, so die oder nicht haben, die Jungs dann abwaschen, man sagt nicht. Nachher, das ist eine Zeit hier. I am thankful that Jesus died and rose again. Ja, gerne nochmal. Dat man altijd hier sieht, dat is einfach das Wichtigste, nicht? Wie wir dankbar dafür sind, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns wieder aufgestanden ist. Wenn dort nicht wir, dann hat er keine Meinung, was wir hier nicht tun, nicht? Denn das sind kleine Kinder, die dort gelehrt worden, dort eifrig wird, das sei ja viel wert. Und ich freue mich auch, wenn ich denke, wenn wir sagen, unsere List, was ich alle dankbar für sein, da wird eine lange List geben. Aber ein Ding, was ich wirklich gemerkt habe,
De laatste paar jaar weer het wel zo, want we wat plan duiden wat te gaan dan. Gaan we met nodig, dan kunnen we wat maken, en dat waren anders, niet? Dan hebben we restrictions en alle gaan, en dat waren cancelen, en dat werd verloren plan. Dan kunnen we wat maken, en dat waren cancelen, en dat verloren. Doordat dat het laatste jaar veel, alle dit zo je was, waar we gepland hebben, dan hebben we dat kunnen erleven. En dat hebben we ons daar heen gegaan. En op een dag, we hielden zomers in de boodschap dat storms dan manchmal ons bossen meer, nicht? Hat uns hopen dat we bossen kunnen. So, maar geloof ik ook met dat wat we beleefd hebben, wat de Heer ons heeft toegelaten, wat we hebben durven beleven, heeft ons en mij besonders gesterkt. Dat ik daarbij heb kunnen bossen en dat we zijn tijd dort haben gehört. So, dat ik glaube, dat dan nach dem Golden Jahr dat we het haben gehört. Aber wirklich, ich habe mich auch gefreut, dass das letzte Jahr war, das alle beständig war, dass wir was geplant haben, gehört, dass wir das haben können. Wir gut leben und dass wir von der waren dürfen, ganz frei, dass der Taub kommt, dass die ganze Gruppe und Gott loben und preisen. Und wie ich noch denke, wie ich besonders jedem denken, das für die Gemeinde, dass Jesus dazu angereicht hat, dass die keine Gemeinde sein. Und er sagt, seine Gemeinde wird nicht überwältigt worden. Und das hat mich sehr interessiert, mit verschiedenen Abgaben, was die Schwester alle haben. Und dann können wir das Programm hier steht. Wir haben verschiedenste Teile angenommen. Die Speisekammerteil hat sich sehr gekämmert, alle an Etenmärkten und so weiter. Und das die ganze Gemeinde, ihr Leben, oder das Kirchenleben, wird das schaffen, dass so viel alle wegen beigefunden wird und das wird taub. Wir sagen nicht schon, das geht, wenn sie taub sind, nicht? Das, wo sie was Feinet von merken können, was Scheinet von merken können. Und dort ist es in der Gemeinde schaffen, dass sind verschiedene, mit verschiedenen Gaben, welche und wo bitte fuhren, und alle taub merkt, dass das scheint, und wird fall. Und ich danke schon für jedem ein, wer da seine Gaben utleben hat, oder utöven hat an der Gemeinde, der soll dort auf dem Segen sein. Und ich freue mich mit den Taub in der Gemeinde zu sein. Ik ben dankbaar dat ik God zijn kind zijn. En ik ben dankbaar voor de Heilige Geist. Dat mij al veel een troostje was. En ook besonders in de lote tijden. Einmal waren te zijn. Würde haar einem leren dat. Met zijn Geist. Dus ik ben dankbaar voor. En ik dacht aan de gemeinde. Kijk wat jij al ziet. Ik ben zeer dankbaar voor de hart en je heeft de gemeente. Dat we daar de gemeente top schaffen. En ik dacht, kijk, aan dat schip wat we hadden, dat wanneer iedereen brengt wat hij kan, dan geeft het een schijne maaltijd. En dat is de wertvolle schatz wat ik zei van in de gemeente. Manchmal weet ik niet wat ik zal doen. En brengt de nächste wat hij heeft, brengt de nächste wat hij nog heeft, en alle top krijgen wat geld eruit. En einerlei wat ik aan denk, dat ik wertvol voor zie van de gemeente, dat deze tijd is het veel zo, dat op status wat opgezet en irgendwo van jullie weten dat op status dat een paar even komen, dat van dit, dat we de dijpen afgerond waschen eerst niet zo, dan gaan een paar mensen even, dan houden de bovenbiet niet zo. Dan zijn er een paar stukken te gaan, maar wat de grootste boven hangt, dat kan nog niet gaan. We hebben zo'n soort op status te zijn. Zijn daar, oké. Ik had het gezegd, so de gaan er even, we naar de raan, wat een dijpen afgerond is, so de verste, de hangt zich daar aan braad, maar de andere, die had het dat te houden, so deze kan bis hangen, die tijd wat ze dat ze even gaan. Dan komt daar op je eerd op, dan moet de nächste eentje hangen, en dan ze starten even dem, dan ze alle even de slag even. En dat is ik allerlei dankbaar, wil ik verdankbaar zijn, van de gemeente, dat die tijd, wat eine machen dat ze veel te veel nodig hebben grond gaan, dan de andere een even draaien. En dat is
wertvolle Ding für eine Gemeinde. Ich würde mir wünschen, ich einmal würde, dass Inge Schatze was es ist, in der Gemeinde des Herrn zu sein. Und das sind so viele Wunder, so viel, was wir sehen, was der Herr schafft hat. Und ich weiß gleich, was es geht. Mir ist gleich deutlich, dass wir halt kein wahrscheinlich Jahr haben. Aber uns hat es wahrscheinlich gegangen. Und das ist nu, was morgen ein Jahr trägt, ist der Herr mein ältester Bruder in his Robert. Und wenn ich das denke, ich weiß nicht von. Warum ich mutig sein noch? Und doch, ich sage, ich weiß nicht von, ja, ich weiß warum. Es ist, because ich kann leben, ja, Jesus, was ich denke. Nachringsher. Gott, no matter holla. Sei wir wirklich vom Herzen dankbar, was Gott uns gesehen hat. Und ich kann denken, da, eins haben doll und eins haben wenig. Sei wir vom Herzen dankbar. In Matthäus 14, von wo Jesus die 5000 Mann zu eten gegeben hat, das sind 5 Brot und 2 Fisch. Hat er bedanken für dort, haben alle zu eten, bleiben 12 Jahre voll ever. So, er hat wenig, und dank dafür, viele können eten davon. Und ich denke auch, wenn wir das selber tun, danken für dort, was wir haben, was der Herr uns gegeben hat, dann kann er viel davon merken. Wir müssen Mut haben und dankbar sein mit dort, was er uns all gesehen hat, was hier tut, und dort wieder dafür holen und mithalten, wo immer wir können. Die Gemeinde ist sehr viel wert. Wenn einer einmal so fällt, dass nicht alles top nicht so recht gehen will, hat die nächste 2 Mut, dann seinen Vater weiterzugehen. Weil wir auch dankbar sein dafür, für die immer wahre Menschen Raum einem sind, die einem halten können. Dass wir hier sein, von der, was das Eten merken, da wird für mich ein Vorbild, einmal zu sein, dort fehlt einmal ein Bruder Mann, eine Person, die absteht, wie man alle taub. Und ich denke, das ist ein Ding, was wir in der Gemeinde immer wieder sein wird. Da fehlt eine Person, immer wieder, die mutig für euch gehen. Wenn die anderen alle mutig sind, ich kann nicht viel, ich kann nicht. Aber mit aller taub, dann kommen wir doch wieder. Amen. Ik wil best wel schön afstunden ver komen en dan wil ik kan op hier maar graven als ik wel hinop kom zijn voor ik dankbaar zie. Dus de verse in de Bijbel, for I know the plans I have for you, they are plans to give you hope and a future. Dat is een van mijn favorite verses. Ik had het niet ganz gezegd, but that's part of it. En dat is voor wat ik dankbaar zie van jou, dat we God me leiden dat. Maar ik trek je over de jaren. Ik kan zijn, hier heeft God mij geleid, dort heeft God mij geleid. En ik weet, hij wordt mij weer leiden. En ik weet, hij heeft een goede plan voor mij. En hij helpt mij in de future in zijn hang. En dat is wat ik dankbaar voor zie. Mir hat gerade ein Stückchen abzugehen, aber ich will mir das nicht hin. Ich weiß nicht, ob das nach meiner Sonne.
Is, ik noem vergeten, in ons leraar, die grootste optjing in Red. Ik voel me nicht gut, weil ich nicht würde gehen und sagen, dass für diese Kirche Dankeschön für uns und wir Städten, mit den Lehrern, was die von hier schatten tun. Ich sage von Herzen Dankeschön dafür, und dann uns, dass es sehr viel wird. Und wir wollten dort nicht, dort Daniel Panasch nicht uit sich selbst die Kraft haben, was sie dort in Schrift dort ausgeben haben. Sie haben ihre Städte. Wir wollten, dass Gott ist mächtig, aber er hat gern her End. Sie haben gern her End, und dort ist uns wertvoll, und schreibt er von dir. So ich sage, sehr vielen Dank für diese ganze Kirche für dort. Ja, ik zie ook zeer dankbaar voor de toparbeit wat we hier te doen. Ik zie einer, wat het glaube ik vielleicht ziemlich leicht aanlegt, wanneer we zegt dat we nood is dat we daar dan topvoeten helpen. Dat jet mir immer sehr scheint. So ik heb me deze week probeerd aan te strengen. Donderdag zie ik niet voor, maar even zie ik iedere dag je voor proberen mensen te helpen met wat een noodzandje komen door de hurricane. En wo ik me zeer tevreden en zeer dankbaar voor sie, voor de toparbeit wat we daar doen. Ramprager zum zijn is ik ergens voor empfang wat de met voor wel, had ik niet eenmaal durft. So, Gott hat verschiedene Menschen verschiedene Auftrags gegeben. Einer ist wirklich, um das Topstahlen. Eine Ramfrau wäre wel fahren und die hat jeder Tag wem gefangen, dass ich konnte. Ja, wir waren mit, die was er geschafft hat, die weiter, dass es zu meid war. Und dann kommen wir probieren lange Dauer zu machen, kommen wir dann Leute nach Hause, und die Ringe als meiden, mir ist es sehr schwierig. Das meinst du, was die abstunden? Aber wenn es morgens ist, dann kann ich mit dem Auto Freitag die abstunden und ich war dabei. Und ich freue mich sehr, nicht bloß alle, was er geschafft hat, hat er genommen. Da sind andere, ein paar so gegeben. Some haben gesagt, kann viel die PKP bei mir fallen. Ich habe gekriegt Gas, nahm den mit. Und andere, ja, ich habe meine paar so brücken. So, wir haben verschiedene Leistungen durch. Menschen sind sehr dankbar, even wenn ihr das würde checken, ich sehe das nicht angeworden, aber Leute haben mir das gewesen, dass wir yesterday haben auf News gebracht. Und sprechen sie gut dankbar sind, dass sie Hilfe kriegen. Das sind sehr viele. Ich denke von denen, ich würde gleich zu sagen, die letzte steht, was wir gestern oben nach deiden. Die sagen, ich habe so gegrabbelt und ich weiß bloß nicht, wo ich den Baum noch mal von meinen Kindern aufkriege. Nimm ein paar Minuten aus der Onion und dann war ich. Ich weiß bloß nicht, wo ich das jemals wieder tun kann. Und wenn wir topvoeten, dann machen wir das Ding möglich, was da für Menschen unmöglich ist. Man einmal ganz hastig aus der Tür. Das ist wunderbar. Einige haben gesagt, die sind direkt eine Antwort von Gott zu uns gewesen. Und ich würde mich gleich bedanken für all die, was da möglich beigefügt. Und ich glaube, wir waren nach meiner Wahl, aber ich plane eigentlich nicht die nächsten 2 Tage nicht zu fahren, so ich weiß nicht, ob ich das wel oder nicht, oder wenn ich empfehle, dass es nach meiner fehlt.
Men dort ist noch ein Schrift zu tun. Er sind noch viele Menschen, die lernen, door te helpen. Gott segne euch alle. Ja, ik zou zeggen dankeschön für Family, für die Kirche hier. Wir können diese Top schaffen, Oktobers Family. Ein paar Jahre terug ben ik zeker aanleiden dat ik heb geleerd voor weer wel aandankbaar zijn. Zo ik weet, hast du het vandaag gehad? Ja. Okay. Maar gleich vind ik niet op God dat ik moet aandankbaar zijn. Gleich nicht. Lang schön. Das Anstellen mag, aber jetzt fällt erst du hast zu viel. Aber der Horror von Steuer, ihr Hope. So. Ja, und wir haben hier Nachbett von uns Hundsfarmer, sind nicht alle. Aber und dann plötzlich war der Hund zum Fein dort und dann kam der Tonsin auch, dann sind die Hunds gerot und dann fällt dann so eine Matt und so da. Noch unser Apostel. Wo man dann da steht, nicht kann, dann weiß er, wo wir das erst. So, wir sind extra dankbar für alle Hilfe, die wir das. Du hast so sehr viel zu dankbar sein und aber die kann stundenlang stehen und ich spreche aber dankbar für alles wie nicht so. Aber ich will ein paar Dinge abheben. Okay, erstens erst dort Exxon so gesehen worden von meinen Eltern her alle, die mich haben mitgebracht, du wirst deuten, dass wir können wieder dahin kommen, wo wir von der Wort Gottes gelehrt wird und dass der Herr mich angenommen hat und dass wir ein Held Jes haben, was uns leiden hat. Und das sind ich sehr dankbar für. Und das habe ich nicht abgegeben von uns, wenn wir viel mehr fehlen, ich habe viel mehr fehlen da. So, das sind sehr viele Dinge zum dankbar sein. Und was ich nicht noch will, mein Dank, ich spreche erst an unsere Kirchen, unsere Jugend. Erstens, wenn wir aus Kirchenbord sind, und wir wissen nicht mehr, wen wir bei uns stellen zum Kirch besorgen, jeder Weg einmal. Naja, aber einer bleibt nicht ganz jung, ich lege noch daran, das ist nicht recht alt sie. Aber anyways, dass die Jugend immer wieder bellig ist, zum die Kirch besorgen, jeder Weekend, jeder Weg. Da sind ich sehr dankbar für. Und wenn jeder wollen nicht schafft, das hart tun, dann wird der Herr ihn auch rechtlich sehen dafür. Und ich glaube, wir tun. Mir laden hier sich viel so, das sind sehr mutig. Und dann, wenn du das Tauch das Eten haben, wenn die dann kommen, halten das Eten rein mehr und halten das abnehmen. Unsere Beine würden probably von uns, unsere Feit würden auffallen, wenn wir das alle so allein tun, wie Eddies kommen. So, wir sind eben all dankbar für dich und auch für all die, die nicht jungen, sondern auch halten tun. So, bis mutig für euch. Goedemiddag. Mijn vroeger was ik er ooit wie met Leem, dat ik ze niet afstoen kan. Ik ben dankbaar met Goven, wat God onze familie met gezegend heeft. Ik had de Goven niet wat de jongens hadden met lezen. En ik ben proud van die. Van Junior zien had ik niet gewist dat hij hier weer een story lezen. En ik ben zeer dankbaar voor de kleine stad dat ze ver komen.
Ik ben dankbaar voor al de met hulp. Ja, ik wil hier best, ik denk, een klein beetje weer uitreden van wat Walter hier is al met van reden deed. Ik had daar nog ook de gelegenheid, vrijdag ook de gelegenheid met te voeren. Met daar een halve bij mijn priem, of 2 jaar. Damit wir bei einer Tante wir in Frühheit, so wie sind hier best am Arbeiten, man wieder in der Früh. Eine Sicherheit hat wie sind hier best Arbeiten, man immer irgendwie dat je wünscht das, wie kann hier beim 2 Jahre und jeder kann abbrechen. Okay, na wat je vader dan, na wir sind best Volunteers, wir sind best für free. Und oh, kijk de free mit so ab, wo sind die aftet? Wenn ihr so dann kurz durchseht und man sagt, hier in Ladyville sind nicht so eine Menschen. Ihr spürst, hier sind aber nicht von hier von Ladyville. Ich will Sun Hill. Ladyville, okay. Hier sind nicht so eine Menschen, die kommen anbeiden, sondern es dort down. Nicht haben uns Bruder, nicht haben was zu tun, nicht so? Die Bibel sagt, man die alles zu tun, was ihr haben könnt, dann haben nach mal die Roots, dort zu tun, was schuldig sind zu tun. Wir haben uns nicht Credit auf die Bühne. Aber der Herr will uns dann für belohnt, für das, was wir in Gott hart haben getan. Und ein anderes Ding, da ich an, weil in der Leute Zeit einfach daran gedacht haben, bin ich auch dankbar für sie. Das sind Missionaries, was wir Ramans haben, waren auch was erwähnt. Aber dann sind nach ein paar Stück, die sind auch wieder auf. Vielleicht denken wir, der kriegst du sehr an, aber vor vielleicht kannst du soll ich haben und kicken wir der jetzt so. So, da sind noch wieder im Süden ein paar Stück. So, ich freue mich, was sie tun, weil ich sind, ihre Zeit Hand zu opfern. Möchte ich wieder. Wir setzen die Zeit das Messer aufgeran, irgendwann nach Wahl kann wählen, wenn nicht, dann der Schluss mehr. Ich bin so schlafen, ich habe ganz bei einer Bank gesagt, nicht mal gedacht, nach einer Open Mic hatten von der. Aber falls ich auch so, ich konnte nicht really satt bleiben, so als einer dankbar habe, fertig sein. Dann soll einer, of course, ich kann at least das sein, nicht so? Aber hier wird gefragt, Sie können, vielleicht auch die Frage, wo ich kann andankbar sein, krieg mein Bruder ja. Und hier werden gleich weiter, hier seht, veel wahrscheinlich, das wird schwierig, an den Sinn, was man von der vergrößerten Hund abpassen. Ich habe nicht schätze, ich kann experience, wenn er das nicht darf. Und ich kann aber nicht eine bessere Idee, wahrscheinlich das Jenk, das zu tun, anstatt das nicht zu tun kann. Das kriegt der stolvolle Hund, die wird feuerwerksche Hund, oder werden darum irgendwo Halloween, ich leben die Hund. Und man hat schwierig was unter sein. Und dann kann ich dürfen unter leben, so ich kann dankbar sein für. Und dann freut mich, wenn ich da Japaner begehe in den Krieg vorne zu Hause, wenn ich zurückkomme von der Arbeit. Oder wenn ich durch Tisch und sie sehen, sie hieß Ranten da. Laut zu Hause, kommen sie wieder an der Haus. Ich fühle mich viel fertig, was down die Lieder. Ich will bis nachher nicht mehr kann. Und dass du irgendeine Kraft mal her sagen, das zu sagen, das glaube ich auch, aber ich kann keinen Credit für nehmen, was ich höre, für was ich da tue. Aber sie strengen sich an, das sage ich fertig. Dort lang. Kann ich stehen, hier kommen. Sag, was an der Wand von Ferien kommen, und sag, dann sei. Fremde Menschen sagen, das ist sehr anstrengend down. Man hat was alles in der Hege und lässt sich ja, und alles das bis soll kann down für den Herrn, das ist wunderbar zu sein. Und ich bin auch dankbar, dass wir so einige Leute kriegen, gesehen kriegen. Ich bin auch dankbar, dass ich als Jugendlehrer sein für die Jugend, was die Raum sind. Und ich freue mich für all die gute Dinge, was sie
im Leben haben wir zu tun, gleichen und Wahl. Und vielleicht wir sagen, wir alle können wieder. Das haben wir mal gehört tun. Ja, ik kan er nog maar. Ik dacht als ik would gekomen, dat would het al 40 minuten gedaan worden zijn. We hebben werkelijk nu gedacht, wat de grootste dieste elen dat is, hoe ik kan bedanken zijn. Dat Jezus Christus ons de elen gaf. En we hebben net geen zo doen te kämpfen. Nicht mehr erst, dann wo wir zum Schluss gehen. Und wir waren kurz für das Edenthal. Dann habe ich vorher waren die Sänger gleich noch Leute an Läden und gleich sagen wir Richtung gehen. Dann haben sie Haupt daneben. Dann wollte ich vorher, ich danke dir war für das schöne Tag, hat ihr das Luken mit kommen. Danke dir für das Sonntag. Wir können hier als Gemeinde kommen und wir können kommen und wir können Gemeinschaft pflegen, das viel wird hier. Ich sage dir Dank dafür, dass du den Sender hast. Je merkt, dass wir können Gemeinschaften, wir können uns abbieten und anderen, wir können durch den Weg gehen und war durch den Weg für die Schafen her. Und ich danke dir für das Regelmerk. Ich bitte, dass du dir hängen, segnen, dass du wieder genießen kannst, schaffen, dass du ein Segen sein für uns und dass wir die verherrlichen damit. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Waar we nog zijn zum Schluss in Glaubenslehre Nummer 125. Nummer 125 en wurde proposed als zijn werde ich abschließen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen macht und selig wird zu gut. Dankeschön, dann sind wir entloten.